Most probably the webinar will be in mixed language because our speaker is here from Rajasthan. So അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈത്രിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് little introduction കേൾക്കാം. I request the president Najam to introduce a little introduction about Maithry. Hello, am I audible? Yes, you are perfectly audible. Okay, a very good afternoon to you all. I'm so glad to be here. Today we are conducting a program by collaborating with BeIAS at Maithry University, the Civil Service Orientation. So I'm so proud that we have a super guest here, Mr. Sufiyan IAS, Sub-Collector of Kanyangat. And I'm not talking too much about this. Today he will be handling our show. And I welcome you all and thanking you in advance for joining this meet, Civil Service Orientation. Hope it should be a fruitful session by Mr. Sufiyan Ahmed. And that's all. You all know that Maithry is Kerala Students Fraternity of Delhi University, which consists every students in Delhi University from Kerala. So we have been working. We have already done many 100+ academical co-curricular programs by collaborating with different corporates and all. So this is a program we are collaborating with BIA Civil Service Academy. Hope we should have a fruitful session. And thank you everyone for joining in advance. And thank you Mr. Sufiyan sir in advance that he is a busy man. We all know that as a collector have his own works and all, but he joined with us today and welcoming everyone to this program. Thank you. Steffi, continue. Thank you, Najam. I guess Sir is here. Yes, Sir is here. So I also welcome you to this orientation section, sir. Thank you very much. Yeah. So the platform is all yours. You can take over. Okay. Thank you very much, Maithry, the Student Society of like Malayali students in Delhi University. Thank you very much for inviting me here. And thank you very much, Najam and BIAS, Roshan from BIAS. Roshan, are you there? Hello? Yeah, I'm there. Okay, Roshan, yes. So as told by the host already that we'll have this session in a mixed language. Not exactly mixed actually, more of it would be in English because I'm still learning Malayalam. And Malayalam പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ശരി but it will be mostly in English. Okay, 1 second, I'm just getting out of my vehicle and just give me 5 minutes. I'll reconnect with you on a computer. Give me 5 minutes. All right, sir. All right. I guess Roshan sir is here. So can you give a little introduction about BIAS? I mean, if you're okay, you can take over, sir. Yeah. I'll talk. So till this Sufiyan is joining, I'll talk. Okay, I think we can use Malayalam right now till Sufiyan is joining. So basically, BIAS നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായി നമ്മൾ മൈത്രി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് പല പ്രോഗ്രാം നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ DU-ലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് ആസ് വെൽ ആസ് റെഗുലർ ബാച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ ഒരു ബാച്ചിലെ DU-ലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പാസ്സായതാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ ഇയർ അജിത്ത് എന്നാണ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേര്. ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ വേറെയും DU-ലെ പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ട് BIAS-ന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്, പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ആസ് ഓഫ് നൗ പിന്നെ DU-ലെ സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ ക്ലാസിന്റെ ഒക്കെ ഹെക്ടിക് ഷെഡ്യൂൾ കാരണം അവർക്ക് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി വി യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ബോത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് റെഗുലർ ബാച്ചസ്. സോ ഫൗണ്ടേഷൻ അറൌണ്ട് ഒരു 120 to 150 hours ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച്. റെഗുലർ ബാച്ച് എന്നുള്ളത് അറൌണ്ട് 600 hours ആണ് റെഗുലർ ബാച്ചിന്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ. ഇപ്പോൾ ടൈമിങ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് വീക്കെൻഡ്സിലും
റെഗുലർ ബാച്ച് ഡെയിലി ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഫർദർ പിന്നെ വീക്കെൻഡിൽ നമ്മുടെ ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഏകദേശം ഡെയിലി 2-2.5 മണിക്കൂറാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിന്റെ ഒരു സമയപരിധി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നജിം ആസ് വെൽ ആസ് മൈത്രിയുടെ അതർ ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയും. സോ നമ്മുടെ പിന്നെ BIASന്റെ ടീം എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ടീമാണ്. ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവന്റ്, അതായത് സർവിങ് സിവിൽ സർവൻസ്, അതുപോലെ പിന്നെ ടീച്ചിങ് മേഖലയിലുള്ള എക്സ്പേർട്സ്, അതുപോലെ അതർ എക്സ്പേർട്സ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് BIASൻ്റെത്. ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പിന്നെ യങ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഈ കറന്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് BIASന്റെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി പൂൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മറ്റു സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി BIASന്റെ പിന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാം BIASന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പിന്നെ ടീച്ചിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. സോ ബേസിക്കലി ദാറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് BIAS. പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അക്കാഡമിക് ഷെഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മൈത്രി we will be sharing with you people. So I think that's sufficient. So Najum as well as Steffi, is it fine? Yes, sir. I guess that is a pretty clear introduction about that. Sufiyan sir is not yet joined. I think you can give some little other information regarding Maithry. So what? Till Sufiyan is joining. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും സുഫിയാൻ സാറ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരെ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവും. അദ്ദേഹം ട്രാവലിംഗിലായിരുന്നു, വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാന്നാണ് അറിയിച്ചത്. അപ്പോ റോഷൻ സാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് BIASനെ കുറിച്ചാണ്. BIASും മൈത്രി പല പരിപാടികൾ മുന്നേയും സംഘടിപ്പിച്ചതാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമെന്നോണമാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച മൈത്രിയുടെ ഫ്രഷേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്പോൺസേഴ്സ്, ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസേഴ്സ് ആയിരുന്നു BIAS. കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷത്തോളമായിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് മേഖലയിൽ അവരുടേതായ സ്ഥാനം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയാണ്. സോ മൈത്രിക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്കറിയാം, ഡൽഹിയിൽ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി പല കോഴ്സുകളും എടുത്തു വരുന്നവരുടെ എല്ലാം UPSC എന്ന ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഡൽഹിയിലോട്ട് വണ്ടി കയറിയവരാവും പലരും. അപ്പോ ഏത് ES ആണെങ്കിലും അപ്പോ അവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോപ്പിക് തന്നെ ഹൗ ടു എഫക്റ്റീവ്ലി പ്രിപ്പയർ ഫോർ UPSC ഡ്യൂറിങ് യുവർ ഗ്രാജുവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ സുഫിയാൻ സാറും മറ്റും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരോടും സോറി പറയാണ്, കാരണം അദ്ദേഹം ട്രാവലിംഗിലായതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് സബ് കളക്ടർ ആണ് കേരളത്തിലെ. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതിനെ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കുവാണ്. I think Sufiyan sir, are you there? Yes, Najam, I'm there actually. Just give me 2 more minutes. I'm trying to connect with my laptop actually. Give me a minute. No worries, sir.
Audible now? Yes, sir, you're perfectly audible. Okay, You can begin. I apologize actually. I was traveling, so just now I reached my camp office, my home, and so I think we can start now. Yes, sir, you can start. So I'll give you a brief introduction about myself, about my education, where I come from, and about my journey into UPSC preparation, from where I got my coaching and for how long I prepared for the examination. After that, we can have a Q&A session, though all those who have joined, they can put up questions before me and I'll try to answer them. So that format we can follow. And as I think Najam has already told all of you that although the topic of this session is how to prepare for UPSC during graduation, that is the topic, but I had told him at the outset that I did not prepare actually during graduation. I started my preparation only after completing my graduation actually. But still, I feel that it is very important to make it very clear here that I regret not preparing during my graduation days actually. And I had a 7-year long higher education after completing my 12th standard. And after completing my 12th, I went for graduation. I did masters also, and then I began my preparation. So I regret that thing because I entered the service very late. Anyway, so let us start. My name is Sufiyan Ahmed. I come from Chittorgarh district of Rajasthan, and I completed my graduation in architecture. I'm basically an architect by education. I completed my architecture. It's a 5-year long degree course. I completed that from Aligarh Muslim University, Aligarh, Uttar Pradesh. Thereafter, I prepared for GATE examination. I got through GATE examination. I joined IIT Kanpur for my post-graduation degree. That took 2 more years, and that I completed in 2016. Then it occurred to me that okay, UPSC is something, or IAS, IPS, I should give it a try. Then I came back to Delhi and I started my preparation. And this happened because I did not know much about UPSC and all during my graduation days. And during my schooling days, I never knew about UPSC. No idea about IAS, IPS, just knew that there's some government functionary who works as a collector or who works as an SDM. That's all I knew when I was in a school. And when I went to Aligarh Muslim University, I got a little bit of exposure about UPSC and all. And by the end of my graduation, I was kind of quite a little bit inclined towards UPSC, but still I went ahead with my post graduation. I did not want to take any risk at that time because of lack of guidance and any hand holding. So I never took the risk. I did not straight away headed towards Delhi. I rather went for a post graduation degree, and that I did from IIT Kanpur, and that I completed in 2016. After that, I came back to Delhi. I made up my mind, made it very clear that this is my would be my future course of action. So I enrolled in Vajiram and Ravi in 16-17. I completed my GS coaching from there, and side by side I also joined Vajiram only for my optional subject, which was political science and IR. And that time Shubhra Ranjan used to teach at Vajiram and Ravi. So I coached there for around 9 months in total, 4 months for optional subject and 2-3 months more for GS subject. Actually, GS coaching I left midway because I found it a little bit futile. Actually, I thought that whatever they are teaching in 2.5 hours, I could complete that by myself in like less than 1.5 hours. And I used to live a little bit far away from Karol Bagh, so it used to take a lot of time in commuting, and also I left the coaching midway, GS coaching, but I completed my optional coaching, 4-month long coaching, and I appeared in UPSC examination. My first attempt was in 2017. I cleared the prelims stage, I cleared mains, I reached up to the interview stage, and but I could not, found myself in the final list. Then 18 again, I appeared in the prelims. I could not clear the prelims. Then finally, in my third attempt,
in 2019, I could clear all the stages and I landed up in Kerala. So that was my story about the preparation thing. And regarding graduation, actually, although I feel that I have many friends and many batchmates who have cleared the examination at a very early stage in their lives, like at a young age, at the age of 22 or 23, which I feel I could have also done had I if I had been having some guidance, some hand holding that time during my graduation days. So by hand holding and by guidance, I feel that what I mean is that we need to have a proper guidance if we are going to venture into UPSC preparation. Then you should be having some role model. You should be having some person who is already preparing for the examination, who can guide you, who can tell you the do's and don'ts of the examination. Okay, because when you prepare, you are like a clean slate. Okay, you're like a tabula rasa, that we call it in UP political science. We had this one thing, tabula rasa. Your mind is like a clean slate, and you have a lot of things in front of you, a huge syllabus, a huge number of optional subjects which you know nothing about. Because in my case, I came from a kind of technical background, so I had no idea about humanity subjects like sociology, anthropology, history, geography, political science, and we don't know which optional to take, from where to read. And we'll have a lot of content in terms of like social media content, blogs, YouTube videos of successful candidates we will have in plethora. But thing is like you can't actually, it's beyond your ability to go after everything, like which is go after every kind of guidance which is there on the internet. So a personal guidance becomes very important at that stage. A personal guide who can tell you which book to read for which subject, and how to go about preparing each and every topic from the syllabus, which optional to choose from. Those all things you can decide when you have a proper guidance. So, and during graduation, I feel that mine was an architecture degree, a 5-year long course, and we used to get ample amount of time, except for during the examinations. Otherwise, we used to get ample amount of time. So I feel that those studying in, I think most of you who are here in this meeting, you studied in Delhi University, and I feel that most of you would be pursuing graduation courses like BA, BSc, or BCom. So you might also be getting enough time during your semesters, which you can utilize positively for preparation. And I have my friends who have prepared during who have studied from Delhi University and who have cleared the examination in their first attempts, and they balanced it actually. Their graduation studies as well as their UPSC preparation, they balanced quite well, and they came out with flying colors. And regarding content and all, which all books to read, and like which all coaching to join, which subject to choose from, like for optional, which optional you have to choose. I feel that as far as optional is concerned, you need to assess yourself actually. For GS, actually, it's more or less the same, because all of us read the same content, the same material. Even if you're like those who are reading Vision and those who are reading Insights IAS monthly magazine, there won't be much difference, because at the end, both the coaching institutes are making the content from the same source, from the same newspaper, which is Indian Express or the Hindu, or from the same PIB. So in the end, it does not matter at all. But for optional, you have to look into your own like strength and weakness. For example, when I chose the optional, I did not follow actually any of the advices, like which optional is scoring subject, or which optional has overlaps with GS. I just went with my interest. I read the syllabus of most of the humanity subjects. I read the previous year question papers of
most of the humanities subject. Then I shortlisted, I filtered out. I read the syllabus of 10 subjects in the beginning, then I filtered to 5. Then again, trimmed the list of 5 to 2. Then finally zeroed upon PSIR. Because I found that, okay, PSIR is one subject which I can carry with me for a long time, because you don't never know that you will be able to clear the examination in your first attempt. Maybe it will take more time. It will take 2-3 years. It took me 4 years. So you have to read that optional for a long time. So you have to be very careful while you choose optional. And I read the syllabus of political science. I found that, okay, these subjects like political theory, rights, duties, theory of state, all these political ideologies, political theory, all these subjects I found very interesting. And since it also has an overlap of a lot of polities there, so polities was one of the subject I used to like. So, and I feel that if I learn political science, then it will help me in the long term also, because whatever you see happening around, it has it has a dealing with, or maybe it has a connection with political science. So that's why I chose political science. So similarly, all those who are present here, they can assess their interest, their inclinations regarding choosing an optional, and they can go through the they can go through the previous year question papers of UPSC question papers of these optionals. They can go through the syllabus, and they can, after that, they can zero down upon which optional to choose from. And once you choose the optional, then you can, like, another thing that you have to consider, another factor that you have to consider before choosing an optional is the availability of content and guidance regarding that optional. I chose political science because I had one of my friends, one of my college juniors, who was preparing. So he used to act as a role model, act as a guidance for me. He had chosen optional of political science, so I also chose the optional, because he told me that the availability of material and content is very easy in political science. You don't have to dig into books, many of the books. You don't have to read and extract content out of the books and then write it down, make your own notes and all those things which you need for preparation are available by the coaching institute. They have been made available by Shubhra Ranjan. She has made very crisp and very like crisp and short notes, which are in a very simple language. And so they are like very handy. You just go through the notes and follow whatever she is saying, and then you can easily score a decent marks in the examination. So that was also one of the factors why I chose this optional. So that is about my optional. And I think Roshan or the host, they can, like, anyway guide me, like which all, like what kind of framework you are thinking. Like this, I have spoken about my optional, and what else do you want to know? Or you can take up questions from I the think they audience. can start this question and answer. Roshan? Yeah, I think they can ask questions right now. They If can there are ask any- questions, because see GS and all I can tell, but the same thing I'm going to tell which everybody tells actually, right? All We have right, guys. plenty of yes. All right, guys. If you guys have any queries, you can ask. Either unmute yourself or write it in the chat box. We are taking up questions. If you want to ask whether at what part you really need to know about precisely, you can ask that as well. Sir, before we are getting questions, I'll ask one thing. Can you tell some insights about your interview part? Interview part, okay. I appeared for UPSC interview twice actually, and both the times I scored the same marks actually. My score wasn't very good, but it was average actually, I would say. 165 marks I scored both the times. But when you look back actually,
since now I am into service, and I also take a lot of interviews in my subdivision, in my district. I take interviews for Akshaya entrepreneurs. I take interview for Kendriya Vidyalaya, Jawahar Navodaya Vidyalaya contractual teachers. I take interviews for surveyors. In Kerala, we are going to conduct resurvey, so I'm taking interviews for them. Then I conduct interviews for district Nirmiti Kendra engineers. So when I have started like sitting on that side, on the other side of the table, I have realized that the most important thing which is looked, or which a sane person would look in a candidate, is the energy, actually, the zeal, the motivation. Basically, what I feel is that the candidate has to impress the panel, right? He has to show his willingness, he has to show his keenness, he has to show his josh, right, towards the end goal. Maybe some people have a lot of knowledge, they have a lot of they are a lot of like they have a lot of intelligence, but if you are not having the willingness, the zeal for the examination, or for the job that you are trying to capture, then this will not impact the interview panel positively. So just keep, the bottom line is that you have to somehow impress the interview panel with your answers, with the quality of your answers, with the quality of your conversation, or with the quality of your thoughts. So these are the things I feel are to be kept in mind when you prepare for UPSC interview, or when you prepare for any kind of interview, actually. And because this was what I was told actually during my mock interviews. The same thing was told to me, and that time I did not realize it, but when I take interviews, I have realized this thing very, very clearly. Other than that, you have to be prepared for each and every kind of question. You can't feign ignorance, like since you are applying for the top job, so you have to be well versed. Many people say that, okay, when you don't know an answer, just say no. But you can't say no for very common things. It is expected that you know answer to many of the common things which are happening around us. So only those questions which are very absurd or which are very uncommon, you can say no. But for the most common things, you have to have an answer, and it has to be like on your fingertips. It has to be unique also, and your original thoughts have to be there, right? What you think actually, what is your agenda actually? The interview panel actually looks out for your agenda. What is your manifesto? When you're going to join the service, what do you think actually? What the government thinks is one thing, what the society expects is one thing, but what is your agenda? What do you want to do? Because once you become an IAS officer, you will get a very big canvas to work upon. It's like a platform actually. IAS, Indian Administrative Service, is a platform. It's kind of a window. Once you clear the examination, it gets opened, or once you clear the examination, you get onto the platform. But how you utilize the platform depends solely upon you. You might want to work, you might not want to work. Okay. Nobody can force you to work. You might want to take initiatives, unique creative initiatives in the district, in the subdivision, or you might be more interested or not very much interested into taking new initiatives. You are just engaged in doing routine works, routine files and all. So the interview panel will look out for your own agenda, your own thoughts, how much, and that comes from the energy that you have actually. Only when you have energy, and only when you have zeal, then you will think about creative things. Only then you will think about your proposals or your ideas. So have some ideas. For example, most of you are from Kerala, so think about Kerala, think about the problems of Kerala. What can you do about those problems? If you are made a district collector, if you are made a subdivisional officer, if you are made the director of ST department, then what can you do to address the problems of the tribals of Wayanad, tribals of Kasargod,
there are many tribal people who are not willing to come out of their lives actually. Even if you provide them food, shelter, clothing, they're not just willing to come out of their jungles and all. They are just indulging into alcoholism, drugs, not sending their children to schools. So how do you change their mindset? What can you do about them? So such kind of things you should think about when you're preparing, actually, when you are doing a preparation. Think about such things. Think about India, issues with India, issues with Kerala, and start from small things. Actually, you don't have to change the entire system. That can't happen uh, uh, by a single person. So think about, start from small things, and then that's how you'll create your own original thoughts, and that those original thoughts will impress the interview panel, believe me. Okay, thank you so much for that answering that question. So there are a few more questions in the chat box. Devika asks, can you talk about your life after getting into the service? Okay. What is the question? After getting into the service, can you talk about your life after getting into the service? Okay, Devika. Okay, Devika. Life has been good, I would say, and I always had this streak for learning. Actually, I had been a very curious student ever since childhood, and I used to ask a lot of questions. So that streak, that thirst or thirst for knowledge, or that thirst of learning, this service, Indian administrative service, very well, it suffices that thirst of, that quench of knowledge, that thirst of knowledge. Sorry, not quench. So I feel that in Indian administrative service, as I said earlier, it's like a platform, it's like a window, and through this window you venture into a different world altogether. Once, like when I joined the service in Kerala, I was a trainee assistant collector. I was posted in Thrissur. Then I came here as sub collector in Kasargod, and I'm dealing with a lot of things. Most of those things relate to land administration, but beyond land administration, regular administrative things like maintenance or making the master plan of General Hospital, Kasargod, or managing the affairs of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, because I am the chairman, nominee chairman. Collectors are the chairman of KV, JNVs. Then I have to deal with NH acquisition, land acquisition for national highways. Then we have to deal with tribal issues, those people who don't have basic documents. So it's very fulfilling. These examples I am giving just to tell you about the nature of the job, about the variety of work that you get to do when you enter the service. And it's very fulfilling. At the end of the day, from my point of view, my concern is learning. So when my day ends, I feel that okay, I have learned something new. I go to a meeting. Although I'm chairing the meeting, but there's a lot to learn from all those participants who have come there to attend the meeting under my chairmanship. And I asked them to put up their thoughts. What do they think about the subject in hand? Then I'll get to learn a lot. So learning is one thing which is actually very important, which is very important. Plus, it is a very good platform to learn. And other than that, Kerala, it's a very enlightened society, I would say. Especially the Panchayati Raj system is a very robust. Is at a very robust stage in Kerala, and the citizenry is also very empowered. They are very, they are not voiceless, unlike North India. To put it very frankly, people here are not voiceless. They are organized, and they know their rights. They can question your authority. You can't make a fool out of them, and sometimes it becomes a little bit difficult also, because they will raise questions unnecessarily. They will file RTIs unnecessarily. Then rather than working
You have to answer their RTIs. You have to answer their RTI appeals. So it's a mixed experience actually. And since I belong to North India and Kerala is a little bit far away from North India, so that is one thing that bugs me a little. Other than that, it has been a good experience so far. And this is my first posting in Kanjangarh, like in first independent posting ever since I joined the service, because training collector is not an independent posting. It's basically like an internship that you do under the district collector. So it has been like only 4 months since I joined here. So there's a lot to learn. I'm learning a lot. Every day, in every meeting, in every encounter, I'm finding new people. Then there's the issue of language barrier also with me. Malayalam is one of the most difficult languages, I feel. Even Malayalis say that it is one of the most difficult languages. Even amongst the Dravidian languages, Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam is the most difficult. And വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ലാംഗ്വേജ് ആണ് മലയാളം. So these are the things that I'm struggling with, and I'm learning. My concern was learning when I even before I joined the service. My concern was learning, so that I'm getting out of the service. Many people have different concerns. Many people have very clear concerns about, to put it very frankly, they want to make money. So their agendas are very clear. They might be getting it or not, I don't know about, but my agenda was learning. As you learn, because my funda is that as you learn, you realize that you know nothing actually. Okay, the more you learn, the more you realize that you know nothing. So, and this service is a very good platform for learning. So this is my thought about the service. Okay, sir, can I take next question? Yes. What would be the initial steps of preparation? Initial steps of preparation. Okay. Initial steps of preparation, like the usual stuff that you have to do. You have to you have to inculcate a reading habit. Okay, you have to begin with a newspaper reading, Indian Express or the Hindu. You have to complete the standard books, NCRTs from 9th standard to 12th standard. You can complete all those NCRTs, new or old. Both are like, does not make much difference. Then you have to like inculcate daily reading habit, and after that you have to jump on to writing. You have to practice answer writing. So, and you always have to keep syllabus in mind. Syllabus, just keep the syllabus before you try to memorize the syllabus, so that you don't venture, in random directions. That will save a lot of your time and energy. Don't think that you have to become a gyani, you have to become a philosopher. Okay, treat this as an examination. It's a competitive examination. There is a set syllabus, set pattern of questions. So just like any other examination, it is also one of the examinations. So treat it like that only. Don't try to become a philosopher or a gyani. Otherwise, you will end up losing a lot of time and energy. And stick to the syllabus, stick to the guidance, seek a guide, a mentor. That is very important, as I said in the beginning of the session. Very important to have a guide. Seek a person who has cleared the examination, or who has appeared for the interview twice, or like who has appeared for mains examination multiple times. Better to seek a guidance from a person who has cleared the examination. Like, reach out to them on Instagram, on Facebook, or keep on watching successful like candidate videos, success talks on YouTube. And don't ever think that okay, now I know everything, what the strategy is. Now I can close myself inside a room, lock myself inside a room, and I can prepare. I just have to work hard. I just have to put on number of hours, 15 hours, 16 hours. It's never about putting hours. I never studied beyond 6 hours a day, maximum 7 hours a day. Many people, this is not a criteria. Putting in hours is not a criteria at all. Many people put 16 hours, they clear. Many people don't clear even after putting 16 hours. Many of those who put in 8 hours clear. Many of those don't clear.
So always think about, don't focus on input, focus on outcome. And how do you gauge the outcome? You gauge the outcome, you measure the outcome by your performance in mock examinations. Okay. Don't measure your performance by the number of hours you are putting up, by the number of books you have read. Okay. The only gauge to assess your performance is mock exams. How much you are scoring in mock test paper of vision with prelims, how much you are scoring in mains test paper of any vision or inside any coaching institute. So that is the only way you can assess your performance. And so that's about it. Like it's been a while actually. I also prepared. The last time I read something about UPSC was in 2019. Yes, February 2016, 2020 actually, when I had appeared for my interview. After that, I have never actually taken up any book or any notes. So it has been quite a while, 3 years. So maybe I'm not very, coherent with the way I'm sharing things with you. But anyway, you're welcome to ask more questions. Yes, sir. According to you, which one of the three stages need more time for preparation? More time. Actually, your preparation should not be staggered. Actually, right? It shouldn't have to be segregated. A wholesome preparation has to happen. You don't prepare for prelims, then you complete preparation, and then you begin for mains. Okay, because syllabus is same only, right? There's not much difference. There's no difference basically. Prelims, the syllabus is not very strictly defined. That's all. In a single paragraph in the notification, you are told about the syllabus. But in mains, it is very defined very particularly. Actually, paper wise and then topic wise, it is defined, and it's easier to prepare for mains examination, I would say, because prelims, there's a lot of changes that UPSC does every year regarding the number of questions from each topic. Sometimes they will ask more questions from polity. The next year they will ask less number of questions. Sometimes they'll just randomly ask something about yoga or sports, which many people know nothing about. And sometimes they will ask culture questions. Next year they will not ask any question from culture. So it's a little bit dicey, uncertain, and it requires more effort, actually mental effort. You have to be smart when you prepare for prelims. Okay, you have to be ready for any kind of paper. So the best way to prepare for prelims is to attempt more number of mock examinations, mock tests. The more mock tests you write, the better it is. Try, before you sit for the UPSC prelims examination, try to complete at least 100 mock tests from different institutes. Okay, and always do an assessment of your performance. Never sit idle, never sit like you have learned all, the strategy. Always try to look back and assess whether improvement has happened in your performance, whether you are rising up in terms of your performance. Always look back, always talk to people, always have a good peer group, a sincere peer group, okay, who are as sincere as you, if not equal, then more sincere than you. And like the strategy, it is the typical strategy which every person will tell you. My original thoughts are like, self-assessment you have to do continuously. Then you have to know your strength and weakness, and so that's about it. Okay, sir. Next is an interesting question. If not UPSC, what would you have chosen? See, UPSC I chose because I had studied architecture. Okay, and I had studied architecture because I had wanted to become an engineer. But since I got into a central university, a good university, Aligarh Muslim University, so my parents thought that it's better to go for a good university rather than going for engineering from a private college. That's what my parents thought.
when I completed my 12th standard. So if not UPSC, then after completing my graduation, I thought that architecture is one of the professions where a lot of struggle like awaits you. Or if you have some backing, if your father is an engineer, civil engineer, or if your father has set up a practice of architecture, then it's okay, it's fine, you can join this practice and you can you will have you will already have a cushion of networks and all. You will know how to get clients and how to get money out of those clients. Otherwise, doing a regular job in some architecture office did not excite me much. So I thought of switching it to someone more exciting. And if not UPSC, then I would have, since I had told you I had done post graduation from IIT Kanpur. So that post graduation was not in architecture actually. It was one interdisciplinary subject, design. So I completed my Master of Design from IIT Kanpur. So I would have continued with that. In my batch of 28 students in IIT Kanpur, I was the only one who did not sit for the placements. Out of 28, all 27 people got placed. And had I not like zeroed down upon UPSC, I would have also sat for the placements and I would have been working somewhere in some IT firm now. Maybe. Yeah, okay. So next question, how to read newspapers for UPSC? Is it node making of newspaper necessary from the initial stages of preparation? See, note making, why do you do note making actually? You have to understand the purpose of note making. The main purpose of note making is revision. Okay. And revision is very important when you're writing an examination. So you have to be, you have to know, uh, you have to revise things. 1 second, I'll just take a call and I'll come back. Yeah, so we were talking about note making, like from newspapers. The newspaper note taking you do for the purpose of revision. Okay, and revision, we all know the importance of revision. Why revision is important. So what I used to do was that I used to read newspaper because I like reading. I like to know whatever things were happening around. All kind of news I would read. Even political news I would read because I was interested in those things. But I did not make notes because I felt that we are already getting the coaching center supplements, monthly magazines we are getting, and they are all the content of those magazines are taken from newspapers as well as other magazines. So since we are already getting a ready-made material, why should we go for like more effort which would only lead to duplication? And the other thing is that before, just right before you sit for the examination, prelims or mains, then you get special supplements from coaching institutes which are meant for especially for that exam. Apart from the monthly supplements, you get exam specific supplements. So there also you will get a lot of content which is extracted only from newspapers, the Hindu, Indian Express, or other magazines. So I found no reason
in making notes. And I also found it very cumbersome, very time taking, because reading a newspaper alone took me more than 1 hour every day. And if I would have started with new note taking, then it would have taken more time. So that was the reason I did not make. But I was regular with newspapers every day. Even like very few times I did not read the newspaper. Otherwise, I used to read newspaper every day, because I used to forget things. If I read an article today, then after 2-3 days I will forget most of the things about it. And what happens in newspapers is that one topic, it comes again and again. For example, some issue about governor. Okay, right now we have got today only some new governors we have got. So there was an article in the Indian Express in the explain section, how are governors selected, how are they appointed, and all. And some previous Supreme Court judges also have got appointed as governors. So this particular topic will keep on coming for the next one week or 8 or 9 days. So if I read this topic today, maybe after 2-3 days I will forget. And in the meantime, if I sit down for writing an answer in mains mock exam, I'll need that content. And if I'm forgetting that content, then my answer will not be good. So that's why I used to read newspaper every day. So my content got more it got strengthened. So that was the reason. But then the flip side is that many people make notes out of newspaper, and they are comfortable with it. They are good at making notes. So maybe they don't find it time wasting affair or energy wasting affair. So that is the thing. See, always keep a bottom line in your mind, that the main thing is your performance, your outcome. Don't confine yourself towards these silly things, making notes or not making notes. If you are making notes and you're performing good, your performance is getting improved, then well and good for you to make notes. And if even without making notes, if your performing is rising, it's improving, then good for you. Okay. So there is a connected question for the note making. Which ready-made text is good for revision? Newspaper note making. Ready-made content, when I was preparing, we used to have content from mainly 3 coaching institutes. One was Vision IAS. Their monthly magazines I used to read. Then there was Insight, and then there was IAS Baba also. But it's been like 4 years, so I exactly don't know what is the market trend right now. But during those times, I used to read from these 3 coaching notes. And just right before the mains or prelims examination, we used to get special supplements, mains 365 or prelims 365 from Vision IAS. So that also we used to read. So that was apart from newspaper. And then continuous discussion, peer learning was one of the most main factors that helps you revise a lot. That because when you sit down, 3 people sit down, and then they discuss one topic, and every person speaks 7 or 8 points about that same topic, then each person has one unique point actually, which the rest of the people don't know about. So that's how you get to learn new things. So peer learning is also very important, provided the peers are as sincere as you. Sir, may I know about the interview process? Is it based on our knowledge testing, whether the language matters in exams and interview? Do we want to improve our English language? You should improve your English language. There's no doubt about it. Actually, you have to be a very good communicator. You should be able to communicate wherever, whenever, like you get an opportunity. Because once you enter the service, you will get to meet a variety of people. Okay, so you have to be a good communicator. You have to have language over command over language. It's better that you start improving your language from now onwards. Don't think that my knowledge will be sufficient and what I write on the paper is sufficient. It will be sufficient as far as mains examination is concerned, but when you enter the interview stage, or when you go before the interview panel, and if you are not able to communicate your thoughts properly, then it will amount to zero. It will amount to none. So it's very important to sharpen Sir, your language skills. Yes. can you suggest a few to maintain time or effective timetable?
Suggest what? I guess it's to maintain the effective timetable, few measures. Few measures to maintain effective timetable. Effective timetable, since you all have classes and all, so how do you maintain an effective timetable would be quite different from those who are full-time preparing for the examination, who are taking a drop, who have completed their graduation and now they don't have engagements of college. So in both cases the time management would differ. But for those who are doing graduation, they would have to attend classes also, so taking out time would become difficult. And at that point, discipline and commitment comes handy. If you have discipline, then you will be able to squeeze out time from your schedule. You might want to wake up early in the morning. Usually if you are waking up at 7 or 8 o'clock, then you might want to wake up at 5 o'clock just to have some 2 hours study time in the morning. Then if you are sleeping at maybe 11 or 11:30 in the night, then you might want to sleep by 10 o'clock or 9:30 so that you can wake up by 4:30 or 5. So that's how you have to squeeze out time. And during the daytime also, while traveling, if you're traveling in a metro, then you take out your phone and you read. Okay, because everything now is available in a soft format. Okay, I was when I was doing my coaching at Shubhra Ranjan, I used to make class notes on my mobile phone. I never used pen and paper to make class notes. I was the only person who used to make notes on mobile phone while sitting in the class. So it came handy to me wherever I was. I was having a sip of tea. I was sitting at a dhaba. I had tea in one hand and mobile phone in the other, and I was revising my notes. I was traveling. I was revising my notes. On one note, I had made the entire notes of political science book topic wise. Then in one note, you have books, you have pages. So that's how I used to do it. So I mean, you can do it actually. You'll have to, collect small bits and pieces of time from your schedule. Half an hour during lunchtime, if you are having lunch with your peers, your friends, you might be taking more time to complete your lunch. So go for having lunch alone. Don't waste your time. Don't sit out for long time. Have the lunch in 10 minutes, and rest of the 20 minutes you can spend for reading or studying. So that is the thing. Yeah. Sir, while preparing for polity, is Indian Constitution at work enough from the NCRT part, and move on to reading Indian polity by Lakshmikant? Indian Constitution at work is not enough actually. It will just give you a conceptual understanding of Constitution, fundamental duties, rights, DPSPs and all. The content part, the information part, you will find only in Lakshmikant. Okay, so both have to go hand in hand. There is no substitute for Lakshmikant as far as polity is concerned. So Indian Constitution at work you will cover as a part of your NCRT preparation. When you will start preparing, you will anyway read the NCRTs, and Indian Constitution at work you will read. After that, once you have completed NCRTs, then you will move on to standard books. So for polity, Lakshmikant is everybody's choice. Everybody reads Lakshmikant, and you have to read it multiple times, 20 times, 25 times. As long as you are into preparation, you will keep on reading it every now and then. Okay. How to practice answer writing? Practicing answer writing. Okay. See, when you start, if you are not a regular writer, if you don't write, then you will have a big inertia for writing when you will begin. So to break that inertia, don't feel that just have to write answers. To break writing inertia, you can write whatever you want. You can write wherever you want. What I used to do was that I used to write long posts, Facebook posts on my Facebook profile, just to break that inertia. Okay, so you can start by writing your thoughts on Facebook or on social media. You can write a diary just to improve your writing skill, just to break that inertia. After that, and before you join a regular mains test series,
in that meantime, what you can do is that what I used to do was that there was a module of IAS Baba and Insights where daily they used to give 5 or 10 questions from the newspaper on their website. So I would just log onto their website and we'll start with 2 questions every day. I'll note down those 2 questions and I'll set a clock countdown that I have to complete these 2 questions in 20 minutes. And that's how I started. Okay, don't study or don't do anything open-ended with open-ended mind. Always have a timeline in your mind. Always have a deadline in your mind. If you're writing an answer, never think that, okay, if I have more time, then I will write the answer better. I will have more thoughts. I'll write the answer in a better way. Don't think about that, because in the examination, you will not get, a lot of time. You'll have to complete a question in 8 minutes, a 10 marker in 8 minutes, a 20 marker in 9 minutes, you will have to complete. So always have this thing in mind. And even if you're reading any book, then always have a deadline in your mind. Lakshmikant, if you have taken up, then have something like 20 days. Okay, in 20 days, I will complete my first reading. When I took up Lakshmikant, I finished that in 15 days. And how I finished was that I had chosen one time from 2 to 4, I will read Lakshmikant for 2 hours. 30 pages I will complete, or 20 pages I will complete in 2 hours. So that kind of target you should be having when you get down to reading anything. Okay. Never have an open-ended strategy. Always have a deadline, always have a specific target when you get down to study or when you get down to answer writing. Okay, sir, that was the last question. And thank you so much for such an insightful session. Even though you are so busy schedule, you managed to be with us. And I'm so glad to have you here. Yeah, sir. Thank you so much. Thank you. Okay. So I guess there is a student, Ajit from BeIAS is here. So I guess, Ajit, are you here? Am I? Yeah. Okay, so he'll give a little introduction about his learning in BeIAS. Yeah, the platform is all yours. Okay, can I speak in English or Malayalam? Malayalam. As you wish. As you wish. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. എൻ്റെ പേര് അജിത്ത് എന്നാണ്. ഞാൻ ഹിന്ദു കോളേജിൽ 2021 പാസ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു, BA ഹോണേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ. 2022 പ്രിലിംസ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ആയിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ കറന്റ് മെയ് മാസത്തിലാണ് എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ. പ്രിലിംസും മെയിൻസും കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ BIAS തുടക്കത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. അസിം സാർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ മെന്റർ. റോഷൻ സാറും അസിം സാറും. മെയ് മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്? മെയ് മാസത്തിൽ ദിവസം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല, എന്റെ തേർഡ് ഫേസിലാണ്. അതെ ശരി, തേർഡ് ഫേസ്. ശരി. Okay. All the best. Very congratulations to you, Ajit. Thank you. Okay. All right. Okay. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്റ്റുഡൻസിന്? ഞാനിപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ? I think Sufiyan sir can leave now. Okay. All right then. Once again, all the best. thank you very much. Thank you all very the much best, for this all session. the best BIAS. All the best to all the participants. Okay, sir. I think Thank there were It was some nice students from interacting with you all. Kaningad. There were some students from Kaningad also in this meet. So Okay. they were commenting that grateful to have the sub-collector of their own sub-collector tracked in this meet. Okay, sir. Thank you once again. Thank you so much for your time. Okay. Bye-bye. ഹലോ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അജിത്തിനോട്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്റെ തേർഡ് ഇയറിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ തേർഡ് ഇയറിൽ ആ കോവിഡ് ടൈമിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ തേർഡ് ഇയറിലായിരിക്കുമ്പോ, ഇപ്പൊ എന്റെ ടൈമിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങള് എക്സാമിന് തൊട്ട് മുന്നേ മാത്രം
ബുക്ക് എടുത്ത് പഠിച്ച് അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ വെറുതെ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഡെയിലി എല്ലാവരെയും പോലത്തെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് റെഗുലർ ആയിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സ്ഥിരം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ടൈം ഇരിക്കണം, മിനിമം ഒരു 6-7 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരിക്കണമല്ലോ ഇത്രയും വലിയൊരു സിലബസ് തീർക്കാൻ. അപ്പോ ഒരു റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ആ സമയത്ത് ഞാൻ DUലായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് UPSCയുടെ സിലബസ് എടുക്കുക. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രിലിംസിന്റെ സിലബസ് നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോ മെയിൻ സിലബസ് എടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പഠിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അസീം സാറ് റോഷൻ സാറിന്റെയും ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ പ്രിലിംസിന് മാത്രമായിട്ടല്ല പഠിച്ചിരുന്നത്, മെയിൻസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻസ് എന്നുള്ള ഫോക്കസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. പ്രിലിംസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രിലിംസിന് ഒരു 3-4 മാസം മുന്നേ മാത്രമേ നോക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. പ്രിലിംസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എന്റെ പ്രിലിംസ് നടന്ന ജൂൺ 5-നായിരുന്നു. ഞാൻ ഫെബ്രുവരി 1st വീക്ക് തൊട്ട് ഡെയിലി 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് ഒരു ഫുൾ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഒരു 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ 120 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 12,000 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുവഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതായിരുന്നു എന്റെ മെയിൻ പ്രിലിംസിലേക്കുള്ള സ്ട്രാറ്റജി. അതോടൊപ്പം തന്നെ CSAT ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 വർഷമായിട്ട് CSAT UPSC ടഫ് ആക്കി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും പ്രിപ്പയർ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ CSAT ടെസ്റ്റും പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റുകളോടൊപ്പം എടുത്തു പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പിന്നെ മെയിൻസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പൊതുവെ DUല് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് സ്പീഡ് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. കാരണം നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ എഴുതി തീർക്കാനുണ്ട്. ആ ഒരു സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ വേണ്ട UPSC എക്സാമിന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗിൽ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. ടൈം റെഡി ആക്കി വരാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 2020-ലാണ്. അതായത് എന്റെ 3rd ഇയറിൽ. എന്റെ ഓപ്ഷണൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഡിഗ്രി ഗ്രാജുവേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ വരും. ടൈം ടേബിള് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈം ടേബിൾ ആയിരിക്കാം. ഞാനിപ്പോ ഒരു 4-5 പേര് UPSCക്കാർ മാത്രമുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ സമയത്താണ്, എല്ലാവരും പക്ഷേ ഈക്വലി പെർഫോമിങ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്റെ ടൈം ടേബിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിലിംസിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ഏർലി മോർണിംഗിന് എണീച്ച്, അതായത് ഏകദേശം ഒരു 4-5 മണിക്ക് എണീറ്റ് പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ച്, ഓൺലൈൻ ആയിട്ടായിരുന്നു വായിച്ചിരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി തന്നെ വേണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസും ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹിന്ദുവിന് പകരം. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്ഷണൽ ഒരു 2-3 hours നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് GS എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത്, ഓരോ ആഴ്ചയിലേക്ക് ഓരോ ടൈം ടേബിളും. ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം പോളിറ്റി ആയിരിക്കും. അതൊരു 3-4 മണിക്കൂർ പഠിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകും. ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അക്കാദമി ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു 3rd ഇയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അപ്പൊ അവിടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും. ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അന്ന് എടുത്തു വന്നത് എന്താണോ അത് റിവൈസ് ചെയ്യും. ഇത്ര മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു UPSC പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു 1 year അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 2 years നമ്മൾ ഇരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് 1 year നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അടുത്തൊരു 1 year ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ജൂൺ 5-നായിരുന്നു എന്റെ പ്രിലിംസ്, സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു മെയിൻസ്. ഇനി അടുത്ത മെയ്യിലാണ് എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിമം 2 year ലോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇരിക്കണം. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാവരും പറയുന്ന ഡയലോഗാണ്, നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മിസ്സാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ ബുക്കും വെച്ചിട്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം. പിന്നെ സിലബസ് വെച്ച് മാത്രം പഠിക്കുക. വൈഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ നിന്നാൽ നമുക്ക് കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. അത് എല്ലാത്തിലേക്ക് പോകരുത്. ഞാൻ ആകെ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിക്ക് സ്പെക്ട്രം മാത്രമാണ് നോക്കിയിരുന്നത്, പൊളിറ്റിക്ക് ലക്ഷ്മികാന്ത്. അതിപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഓരോതായ ബുക്കുകളുണ്ട്. അത് മാത്രം വെച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്ലസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക. ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. അതെ, ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്തെങ്കിലും അവിടെ വെറുതെ എക്സാം പോയി എഴുതി അങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആ സമയത്ത് മടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ 3 years കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഏകദേശം DUന്റെ
സിലബസും നമ്മുടെ UPSC സിലബസും മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ PSIR തന്നെ പോകാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനിലാണ്. അധികം ബുദ്ധിമുട്ടെടുക്കാണ്ട് ആ ഒരു തിയറി പാർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന GS2, GS3, GS4 ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് എനിക്കും പറയാൻ അറിയുള്ളൂ അധികാരിയായിട്ട്. CSAT ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നു. അതിന് പുറമെ ചെയ്തിരുന്നത് നിരന്തരമായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ടെസ്റ്റെങ്കിലും എടുക്കുക എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു 20-25 ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും CSAT. 25 ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 2500-2000 ക്വസ്റ്റ്യനുകളായി. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ബലത്തിലാണ് CSAT പോയിരുന്നിട്ടുള്ളത്. CSAT എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കോച്ചിങ് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ഇനിയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക്. കാരണം UPSCയുടെ CSAT ഓരോ വർഷവും ടഫ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാജുവേഷനിൽ ഞാൻ കോച്ചിങ് ചെയ്തിരുന്ന BIAS തന്നെയായിരുന്നു. അതായിരുന്നു എന്റെ UPSC പ്രിപ്പറേഷന്റെ ആ ഒരു ബെഡ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ സമയത്ത് എന്റെ മെന്റർ അസീം സാർ ആയിരുന്നു. അസീം സാറുടെ ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി എന്റെ ആൻസർ റൈറ്റിംഗിൽ. സാറ് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഞാൻ ആൻസർ റൈറ്റിംഗിന്റെ A to Z കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഞാൻ ഭയങ്കര ബോറായിട്ട് മെയിൻസ് ആൻസർ എഴുതിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ റിഫൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്ന അസീം സാറുടെ ഹെൽപ്പോടെയാണ്. ഈ NCERTയുടെ കാര്യം എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന റോഷൻ സാർ ആയിരിക്കും. കാരണം റോഷൻ സാർക്കാണ് പ്രിലിംസ് അത്രയുള്ളത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ NCERT വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ട് വായിച്ച ഒരാളായിരുന്നു. അതായത് പോളിറ്റിക്ക്, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് വർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിക്ക് +2 ഒരു 3 NCERTകൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം NCERT തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് വായിച്ച ആളായിരുന്നു. ജോഗ്രഫിക്ക് NCERT നിർബന്ധമാണ് +1ലെയും +2ലെയും. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും any more questions ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Otherwise we are going to wind up. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അജിത്തിന് എന്തെങ്കിലും എനിമോർ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അതർവൈസ് ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനും നന്നായിട്ട് തുടക്കട്ടെ. നല്ലൊരു നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു മെന്ററിന്റെ ഇടയിൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രിപ്പറേഷനും തുടങ്ങാൻ പറ്റട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതിന് വളരെ താങ്ക് യു. റോഷൻ സാർ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല, കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. അജിത്തിന് ഒരു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൊടുക്കുക. അത്ര തന്നെ. അജിത്തിന് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. That's it. Okay. Yeah. You can wind up the program. Okay, guys. Thank you so much. Thank you so much BIAS to joining with us. ഇതുപോലൊരു വെബിനാർ ഞങ്ങളുടെ സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. റോഷൻ സാറിനോട് താങ്ക് യു, സുഫിയൻ സാറിനോടും താങ്ക് യു. ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. യു ഗൈസ് മേ ലീവ് നൗ.